Yeah. Yeah. So after Lou said all that she said, you could see that vulnerability. The moment Valentina turned and walked away, you could see that, oh shit, what did I say? On her face. And it was brilliant because she was apparently tapping into her own reactions as Reese having to say those things to BR, and she put that into Lou having to say those things to Val, and it's girl, it's like you were born to act. Hello, hello, hello. What is up, my beautiful people? It is your girl AMA, aka Amma. Welcome to the AMR, your one-stop shop for amazing book, movie, series, reactions, and reviews. So today I'll be reacting to the Ponto off episodes, that is the behind the scenes for Stupid Wife Season 1, Episode 4. Without much ado, let's go. Let's get it. Well, isn't that a look? That's interesting. I actually love like, how good of a friend. I actually love how good of a friend they are to each other. So, like, I love, like, the affection that we're seeing here from Reese. I just love this, right? Just this right now. I'm loving this. It's nice. Não, eu já falei isso em outro episódio. Eu acho que eles me acharam muito antipática, porque eu estava completamente mergulhada na minha bolha. Who found you friendly? Is that possible? A gente estava esperando o momento certo para te contar. Tem momento certo para a filha saber que os pais estão se separando? Pra gente também é difícil falar disso. A gente não está aqui rindo, fazendo um churrasco, se divertindo. Não é porque a gente deu um tempo que a gente não pode se dar bem. Aí tem alguma coisa? Não. Não, aí acabou. Pode falar fazendo um almoço. Porque como não teve planos do churrasco, fazendo um almoço. Gente, por mim pode rodar. Vamos lá? Vamos lá, atenção. Não tem como, gente. Vamos, se errar, só improvisa, vamos e a gente vai de novo. Vamos lá. Vamos lá, atenção. Cena 51, plano 1, take 1, áudio 59. Not so fast. Aqui, fazendo um almoço, rindo, se divertindo. Né? Não é porque a gente deu um tempo que a gente não pode se dar bem. I love the way she checks in with Valentina. So this is episode 4, and this is before, the big blowout of the episode, da-da-da-da-da-da. I love the way, right, after episode 3, after the studio and all of that, Lou is just beginning to trust Valentina more, beginning to look to Valentina more, beginning to sort of gravitate towards leaning on Valentina more. It's like it was just a look, but it's such a subtle bit of acting that I adore, because you don't check with, right, somebody you don't trust. Whenever you're watching a movie and you're watching a movie with a friend or somebody you like, you want to see their reaction, because there's this thing about people that we always want to, or how we process the situation is partly through the lens of how the people around us are processing it. So if something happens and you initially think, oh, this is terrible, but your friends or your family are like, oh, no, it's okay, it's not that big a deal, we got you, da, 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 it somehow makes it seem like a smaller issue than you initially thought. But if on the other side something small happens and everyone around you is like, oh my god, this is the worst thing in the world,
there's a part of your brain that starts to filter it that way. So just that little check-in to see what Valentina thought, to see if Valentina accepts this as a plausible answer when it's Luisa dealing with her parents, that's crazy. That's amazing. That just shows the entire levels of the relationship in a glance. Foi muito bom. Vamos lá, de novo, não perde o ritmo. Mais uma, vamos lá. Áudio foi. Ritmo, mais uma, vamos lá. Áudio foi. That was coming from Reese? Okay. I thought it was someone like A off gente teve camera. pouco tempo de troca, Alright. porque como eles iam, tipo, pra ficar meia diária um dia e meia diária outro dia, assim. Não, acho que eles foram só um dia. Mas a atriz que faz a minha mãe, a gente tem um grande amigo em comum, então isso foi muito legal, assim, da gente ter essa pessoa, mas a gente realmente não conversou muito, até porque a gente tinha muitas outras cenas pra gravar, então a gente gravava com eles, enquanto eles estavam lá socializando, a gente já tava estudando, assim, pra... E foi meio que aquilo que a gente falou, às vezes você fica com... Você já tá a gente já tá ali sentado pra onde vai gravar, né? Dependendo da densidade da cena, tipo aquela do primeiro episódio, se você dispersa muito, conversa muito, brinca muito, você foge muito do que a cena pede, então isso acaba atrapalhando. Então, infelizmente, a gente não teve esse tempo pra socializar, mas eles são super bacanas também, disponíveis, foram lá super animados. A cena com meu pai, que eu abraço ele, que eu falo que eu tô com medo, ficou bem legal. Pai. Tô com medo. Vai lá em cima pegar. That was cute. Aí o Léo sai, Luiz e Valentina sorri uma pra outra, Luísa olha para a escada, vê que Léo não tá vindo e faz um carinho na perna dela. Vai fazendo um carinho. Luísa, para, o Léo tá vindo, relaxa, ele ainda tá lá em cima. E aí, só que a gente não vai precisar what they ir pro filmed. toquezão, não. Porque no presente elas vão estar assistindo esse vídeo e ela vai fazer a mesma ação. Só que a Valentina vai fazer na Luísa. Esse agora é muito tudo. You know what? Props to the cameraman for not reacting. And I don't know if he didn't react because this happens a lot, or if he didn't react because he was just like, you know when an animal is really, really still when it senses danger? If he was like, yeah, I'm not gonna show anything to this. Because low-key, I feel like if someone just started like stroking your arm, I would at least look like, oh, okay. He didn't even look. Aí pro toquezão não. Porque no presente elas vão estar assistindo esse vídeo e ela vai fazer a mesma ação. Só que a Valentina vai fazer na Luísa. Esse agora é muito tudo. Okay, his attention shifted a little bit in that direction. I have no idea if he was like looking at the script or if he was like it's a nice touch is what I'm trying to say. I remember their earlier series, she and then Natalie, like the stripper, best friend, So it's just interesting to be reminded that they understand intimate touches, especially Priscilla Pugliese and Natalie. Yes. Filmar aqui, entendeu? O que precisa? Ele falou que vai ficar com esse recadinho. É porque o dele é um macacãozinho, entendeu? Mas é conte? Então deixa. Eu deixei pra você mesmo, porque ele tá de moletom. Deixa, ele tá com frio. Deixa uma das peças Porque lá tem em mais cima. coisa, né? Deixa uma das peças lá em cima e fala, acho que faltou uma peça, ele vai ter que ir lá buscar. Lá é duas pessoas no sofá e o Léo na frente, no chão. Já vai estar apertado com o Léo na frente. Imagina. Melhor botar na diagonal, porque na duas diagonal você tem pessoas. recuo. Não, eu só tô falando porque, tipo, aqui Eu sei. é a mesma coisa. Aham. Então, tipo, a gente tem que pensar mais no presente, que é a cena importante. Ué. Eita. Você não trouxe os carrinhos? Não, deixei os carrinhos lá no carro. Did you? Okay.
Oh, that moment where Reese almost broke character and she was like, wait, what? And then she caught herself and just slipped right back in. That's interesting. Ué. Eita. Você não trouxe os carrinhos? I love that you can see the moment where she sort of decides to improvise a bit. Não, deixei os carrinhos lá no carro. Ah, filho, vai lá pegar então. It's because that was Reese, aka Louisa, processing the fact that apparently either Valentina was in on it or she wasn't, but Louisa had decided that she was going to use this excuse as an opportunity to be alone with Valentina. But what is crazy is that you can see Louisa's thought process on Reese's face. That is acting. That is insane. That is crazy. Eita. Você não trouxe os carrinhos? Não, deixei os carrinhos lá no carro. Ah, filho, vai lá pegar então. Né? Eu acho que tem aquele pedacinho que encaixa aqui também, né? Aqui. Os bonecos não podem ficar aí, tá, meninas? Quem? Porque eles vão ficar bem na frente de vocês. You killed the vibe, man. Muito bom, genial. A mulher caiu no meio da Vamos lá, concentra. Hey, Reese, what's on your mind? Vai lá, gente. Vão ser 2 takes dessas só, viu? Vamos lá. Vai. Vou fazer uma vitamina. Antes de você botar aqui, só tipo, filma um pouco de brinquedos. You're only e tal, doing tipo, dá two uma takes and brincada then immediately um the pouco noise maior. starts. Tá. Uma brincada legal com ele. Qualquer coisa a gente corta Ele provavelmente vai interagir também, vai querer brincar, então Tá. aproveita isso, tenta pegar o máximo e aí daquele jeito que você já sabe. Mas essa jogada aqui ficou ótima, tipo, você com ela também. E vamos fazer em 2, tá? Que aí o Tomás foi. falar ali. Esse brinquedinho aqui tá faltando aquele negocinho de encaixar, né? Wait. Do you think she actually said something? Or that was Reese just literally just whispering nothing? Wow. But I love that they did different variations and so like really that little snippet, the first one that we watched, that really was her sort of, processing the scene, improvising the scene. They always do slightly different takes of each scene, and that's amazing. Yeah, Lulu's a lioness, baby. So Valentina's being haunted. Val, baby. You in danger, girl. Oh, you in danger, girl. Let's go. Não, eu sempre acho essas cenas mais difíceis, assim. Mas... Yeah. Yes. You can sort of tell that BR is a little bit less comfortable with those scenes, which is why I think that especially maybe when they were filming for like their videos, like their home videos, apart from, the fact that it gives us characterization and all of that, Reese is usually the one who ends up emoting more in a scene regardless. Like whether it's the home video or it's back in real life, whether Valentina is technically topping or what. We usually get all the facial expressions, the vocal expressions from Reese because, face card never declines. But also, it seems like just her personality being a bit more extroverted, outgoing, she's a bit more comfortable with depicting that aspect of their reality.
Sabe uma coisa que eu fiquei reparando vendo os episódios, né? Porque a gente não assistia, logicamente. E é tão não a gente, né? Tipo assim, é tão Luísa e Valentina que eu olho, às vezes é até estranho, assim, né? E, tipo, eu falo, caraca, amiga, a gente fez essa cena, né? Tipo, é muito... Cara, era muito personagem, né? A gente vendo assim, mas... Não sei, eu acho que pra mim eu tentei ter muito respeito ao corpo. It's interesting to me that they get so in their characters that even they watching themselves are like, did I do that? Yes. Yes, you did do that. But I love it. I love it because that's what you want from an actor or an actress. You want them to get into the mind of the character, speak like the character, walk like the character, have the mannerisms and the little tells of the character. So that's fantastic. It's different from them, but also not that different from them. I think they are more like Luisa and Valentina than they realize. So that's interesting. Yeah. Corpo da Boiar, porque como as meninas falavam, a Luísa que sempre teve a iniciativa, a Luísa que é a safadinha da relação, você que tem que tomar a iniciativa e tal, não sei o quê. Eu sempre tentava tomar muito cuidado, assim, perguntar pra ela o espaço que eu podia ir. Minha mão é gelada, suada e tava frio, então eu falava, amiga, desculpa, minha mão tá suada, tá gelada aqui agora, então eu falei, desculpa. Posso, vamos, o que você se sente confortável? Aí as meninas dirigiam um pouco, olha, a mão tá meio rígida, tem que ser assim. É que também o frio atrapalhou bastante nessas cenas, eu acho, assim. Tanta cena que a gente dança na casa, cenas mais íntimas, porque tava muito frio. E aí isso dá uma travada, assim, no corpo. Fica segurando o frio, né? Mas daí vai indo também, a gente já tinha criado uma intimidade, né? A gente sempre combina, ó, então vamos combinar, começa aqui, faz isso aqui e tal, então... É isso. The cold is a very effective break for the body. So I don't know. Have you ever needed to rely on the cold to sort of like snap you out of a situation? Olha, vamos bater pra frente. Agora deixa eu voltar. Você vai estar aqui. Cara, melhor bater logo agora. Vamos bater. Bate logo agora. Bate aí. Aqui. Gente, tá. Good God! What did the toy do to you? You just hit the man in the back, sent him flying. That was so aggressive. That was uncalled for. That was unnecessary. That toy did not deserve that. Olha ele. Tá começando aí, eu chutei errado. Puta merda. Oh, the kid caught it? Como é que esse daí? Gente, tá. Você adora ele? That's right, that's loyalty. Puta merda. Esse aqui, como é que esse daí? Olha o Batman. A gente esqueceu o Batman. Ah, vamos pegar o Batman. Vocês vão. Vamos. Foi câmera. Vida. O quê? Vida, deixa eu mais. Olha pra mim. Vai, desculpa. Tá me olhando nos olhos? Foi. Nos olhos? Cena 54, plano 1, take 1, áudio 65. Eu já tô com sede. Você vai no seu quarto lá do fundo, tá? Eu já tô com sede. Tá com sede? Ai, gente, que absurdo, meu. Eu tô com sede. Não, então eu vou pausar aqui. 51. Teve claquete. Ok. Você pausou ou você contou? The way he was running. 54, plano 1, take 2, áudio 66. Gente, ninguém passa aqui. Vai lá pro quarto, meu amor, da minha vida. Pode ir? É o Groot. É o Groot? Ação! E aí, o Groot gosta de brincar com quem? O Peixoto e o Groot. Com o Peixoto e o Groot. Ué, mas você não trouxe o Peixoto? Cadê o Peixoto, filho? Eu vou ir lá buscar, tá? Vai lá buscar? Você gostou do seu...
Oh no. Oh no. But like I love it. They're going with the flow, even though she got like cut off mid-sentence. Filho, eu vou lá buscar, tá? Vai lá buscar? Você gostou do seu... Tá bom. No. But like why is he running like that? Like but like why? I don't understand. Like I like it, but I don't understand. Hey, how did you used to run when you were younger? Did you do like the normal, arm swinging? Did you do my man's up here? Did you do the down here? How did you run when you were younger? I remember I used to pretend to be a ninja from Naruto, which is a anime. And so we were doing like behind the back arms, and then we were running like ninjas. That's what I did. Ele adora aquele peixoto, eu não sei como é que ele adora aquele peixe. Como é que ele não pegou. Ele criou um perfil no Twitter, inclusive. Você viu? Aquele peixe. Como é que ele não pegou. Ele criou um perfil no Twitter, inclusive. Yeah, peixoto. Ele é o personagem principal dessa história. Não sei se vocês estão sabendo, mas... Eu demorei a entender que o nome dele era Peixoto. Eu tive um delay, assim. Mas eu acho que foi legal porque criou essa relação da gente com Léo / Tomás, sabe? É. É o brinquedo favorito dele, né? O Peixoto, o Malvadão e o Groot. É, tinha o Batman também, enfim. Mas ele sempre tava com o Peixoto e mais algum. Então toda cena ele entrava com o Peixoto e mais algum, ou só o Peixoto. Aí era uma maneira da gente pegar a atenção dele, brincar com ele, se conectando com ele. E aí ficou, a gente foi usando uma cena também. Vai lá buscar o Peixoto. Virou meio que um bordão, assim. A gente quer ficar sozinha. Vai lá buscar o Peixoto. I love that it came organically, like from Tomas's own connection with the toys. They actually managed to create this whole thing that was like a logical extension of that to get both Tomas and Leo to like leave the scene and go look for the toy. That's brilliant! What happened to season 3? Why? Why? Okay, you're the people who made this, not these two, right? PA. Why? Cadê o Peixoto? Eu não sei aonde ele tá, ele é o meu amigo. Onde tá o Peixoto, seu amigo? Eu vou ir lá buscar, tá? Isso, filha. Vou lá buscar. Vai lá buscar o Peixoto. Vê se você acha ele. Ele adora o Peixoto, gente. Bonitinho. Bonitinho é você. Essa carinha. Hey. Okay, here we go. No. As cenas com ele, a gente sempre acabava rindo. Ou ele falava, quando tinha que repetir, né? Vai ter que repetir. Aí o Tomás, vocês erram demais. A gente tomando esporro. É karaokê, velho. Sexta-feira, deve ser aquela mesma galera que veio. Naquela outra vez. Menos mal porque tá gravando de vez. Toda noite. Alice, baby, what's up? You looking good, okay? Toda noite mesmo. Desde o De acontecimento. novo a língua. Tadinha, se recuperando da outra. Tá dando muito. Oh, so let me ask you guys, like, have you ever had to battle acne? And like, what did you do? Right? I know during puberty, everyone gets kind of hit with some bumps. What did I do? I just started like a face washing routine. So I wash and then I cleanse. And then I have like a vitamin C serum. And the vitamin C, oh, child.
Get you some vitamin C. The vitamin C, I think, is what has made the biggest difference in my skin's condition most recently. So yeah, those three things. I don't even have like a whole routine. I just like wash my face and then put the serum. And whenever I'm starting to get a pimple and I put vitamin C on it, it kind of goes. So, yeah. Não tô entendendo. O problema é quando elas não estão falando, aí dá pra escutar. Mas aí a gente dá pra botar um som ambiente. Cadê? Botar um som ambiente e dar uma editada. That is cute. Não, acho que tá. Então, Acho que eu vambora. consigo ainda baixar um pouco mais. Bora, senão a luz vai cair. Bora, galera, vamos embora então. Vamos lá, então. Trabalhamos com ar. Vamos lá, Lucas se posiciona. Foi, sol. Rodei. Rodei, rodado. Cadê a claquete? Daqui. Câmera 1. Foi câmera. Foi. Cena 119, plano 1, take 2, áudio 48. Pra tirar o cobertor e botar bem aqui. Oh, she's cool. E teve uma coisa que sempre que era a cena dela era os Oh, I dias think Alice was mais asking her if she was barulhosos. okay. That's nice. Então, teve uma cena que tava muito frio, que é a que eu tô de vestido verde, que eu acho que é o terceiro episódio. Tava muito frio, assim, eu me tremendo com aquele figurino e tal. E a gente rindo e vai e faz de novo. Começou uma... Tinha tipo uma igreja, ou alguém começou a fazer um culto numa casa embaixo. O culto tava vazando dentro da terapia. So your therapist is trying to advise you that you hear praise the Lord. Your therapist is like, and that is why, you know, you've been having trouble so much lately, and then you hear hallelujah. Your therapist is like, you need to get over your fear of intimacy. I feel like, you know, at some point you have to learn how to communicate and let people be there for you. And I think that the rejection, you know, by your parents might be what is now causing you to have a fear of rejection and abandonment. That you hear preach. I know. No. If a therapy session doesn't come with like background church intonations, I don't want it. I don't want it. I need this to happen. That would be the most freaking hilarious. And you will walk out of that therapy session and you're low-key gonna be like, damn right. That did something. I felt that. Okay, I felt that. I like it. Terapia. Tava se sentindo alívio. Ela tá botando essas duas já do Rio, pô. Gente, aproveita que a música parou, hein? A música parou. Concentra. Então imagina, a gente gargalhava, porque ela ia falar, mas... Luísa, isso é normal, né? Vocês já foram... E o culto aqui, glória a Deus! Não sei o que. Mas foram muito engraçadas. I love it. I love it. You and me. Right here. That would be the most freaking awesome thing in the universe. It just is. It just is. Luísa, isso é normal, né? Vocês já foram... E o culto aqui, glória a Deus! Não sei o que. Mas foram muito engraçadas, assim, muito legais. Eu acho que o texto também, essa parte do roteiro, o texto das duas é muito bom. É muito bem escrita essa parte. Assim. Yeah, I agree. Não corta, a gente precisa de tapete. Tá bom. Alright, I love the sweater. Yes. E agora já era. Pedi pra ela. Ai, não. Vem você aqui. Não. Ai. Vira a bunda pra ele. Foi. Bate na bunda dele. Ai, que delícia. Para. Wow. First of all, they're wild for this. But I love that he played along. I was about to ask, like, what's going on here? You know what I'm saying? But then he played into it, and I was like, oh, that's awesome.
Ai, que delícia! Para! Como é que tá, minha Não faça mais isso. Tô aqui já. Podemos gravar? Só tô. Can you imagine playing like that at work, wherever you work at, and then your boss just comes around the corner, right on the tail end of somebody smacking somebody's ass, and then that person's like delicious, and then your boss just walks around and he looks at all of you like, or she looks at all of you like, or they look at all of you like, what would you do? And also, have you ever had a situation like that, like a really embarrassing situation with your boss at work? Holla at me, hit me up. Terminou a caixa? Vamos fazer o ensaio. Ah, peraí. Vamos ensaiar agora. You double down. I love it. I love it. Vamos fazer o ensaio. Ah, peraí. Wait, who gave her the idea? Ah, já terminou a caixa? Vamos fazer o ensaio. Ah, peraí. Vamos ensaiar agora. Bora ensaiar então, tá, meninas? I love it. I mean, maybe you could try that with your boss and maybe that will work. Don't do that. Don't do that. I was joking, but I feel compelled to say it. Don't do that. Ensaiando. But if you do end up doing it, do tell me. Don't do it, but if you do it, let me know how that goes. Don't do it. You won't have a job no more. You just won't have a job anymore. Oh, that's a cute backpack. Vai sair? Vou. Tô cheio de trabalho. E o Léo? A Duda vai passar pra buscar ele hoje. Rosita, just look at her. Look at her. No, don't just walk past. God almighty. Reis, tem que vir depois um pouco do puff. Pouquinho Okay. mais pra cá, só. Oh, they actually have to block the scene. I love that. Porque você vai Sort of passar like when realmente you're só on stage and they put the different stage directions of where the actors are going to stand, where the light's going to come in, all of that. I love that they have to sort of plot out the video as well. I respect it. Porque você vai passar realmente pro estado, só pra você não ter que dar essa volta, tá, Boiá? Que fica estranho pra mim aqui. Mas eu falo pra ela que tá tudo bem aqui, né? Então, você vai falar, na hora que ela estiver passando, você vai só acompanhar com o rosto com ela. O seu tá tudo bem, vai virar pra câmera. Então, tipo, ela tá passando, você tá acompanhando ela, só, tá tudo bem? E vai virar. Ah, eu fiquei bem. Você gira pra ela. Eu posso falar já andando ou tem que falar outra coisa? Pode falar, Nando. Boa tarde, Tomás. Chegou o ator principal. Chegou a minha estrelinha. Vamos ensaiar então? Vamos ensaiar. Vem cá, Tomás. Vem cá pra gente It's so ensaiar. tiny. It's adorable. A Duda falou que vai passar pra buscar ele no colégio. Tá tudo bem? Tá assim. No, it's not. Why are you telling lies? We just came from church, girl. It is literally your anniversary. That's all you had to say. This entire thing could have turned out different. Not that it's Valentina's fault, right? That's not what I'm saying. But it's just curious. Like, sometimes the difference between an absolute cluster F of a situation and things working out is just having a little bit more communication. Crazy. Só tô cheio de trabalho. A Duda chamou a gente pra jantar agora hoje. Menina, É isso, só preciso consertar um detalhezinho só. Vamos tá vazando aqui nesse espelho. Vê como eu tô muito atriz? É som, é maquiagem, é cabelo aqui, ó. Tô muito busy. E essa cena de agora? Fala pra gente. What's that tape? Essa cena agora. Hoje o dia tá
Tá puxado. A próxima a gente vai gravar a cena que eu tô na casa da minha sister, da Duda. E a gente tá num jantar, tomando um vinhozinho, né? E ela tomou alguns. Eu tomei um pouquinho de vinho a mais. Talvez. Vai ser puxado. Oh, okay. Wow. Duda is so pretty. Like, the actress is so pretty. Wow. She just like looked directly into the camera. And I was like, girl. Um vinhozinho, né? Fine as hell. Ela tomou alguns. Eu tomei um pouquinho de vinho a mais. That profile too. Like, Você puxada. yay! Na hora. Acho que foi uma das cenas mais difíceis, assim. E foi logo no começo, então a gente ainda tava também, acho que um pouco mais insegura na nossa relação, um pouco mais insegura com a parte técnica, né? A gente também não tinha essa intimidade tão grande com o pessoal da câmera, com o pessoal do áudio. No final a gente já tava ali mais ligado em tudo. Mas Com como foi no certeza. começo, ainda tava um pouco mais estranho, assim. Tá lindo. Se quiser. Assim não dá, não. Vai. Aqui, Só uma vira Dominique, ó. Pode fazer assim, ó. Pode fazer ação. Sem nada, ela entra. Senta. Ela coloca. Aí continua sendo. Ou então, assim que ela Fazer um começar a kill. falar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu acho que ali ela já vai falar, entendeu? Eu acho que ela não entraria tão em silêncio. O boom não adianta nessa hora só, não? Tá Tá bem. bom. Relaxa, pelo amor de Deus. Depois ela tira, galera. A gente não tem muita escolha. Funcionou pro figurino, funcionou. Infelizmente, a situação dela vai aparecer na outra cena. Ela colocou o microfone. Gente, não tem um casaquinho, gente, por favor. Um casaquinho. Ah, vai me cobrir mais ainda. Não, resolveu. Where did she come from? A gente não tem muita escolha. Funcionou pro figurino, funcionou. Infelizmente, a situação dela vai aparecer na outra cena. Ela colocou o microfone. Gente, não tem um casaquinho, gente, por favor. Um casaquinho. Ah, vai me cobrir mais ainda. Não, resolveu. Quer dizer, mais ou menos. Tem que baixar Eu mais. tirei a Nathalie do elenco. Cobrir mais ainda. Não, resolveu. Quer dizer, mais ou menos. Tem que baixar Eu mais. tirei a Nathalie do elenco pra não ter isso. Tá aqui Resolveu. Consegue ajudar já? Cadê a Rafa? Aí tá ótimo. Because both what Natalie and Reese are particular with what their outfits and stuff like that. A Rafa tá com o negocinho preto, aquele negocinho. É da Rafa? Mas não, tá bom assim. Eu prefiro esse. O que aconteceu antes disso a gente viu um DVD. Não, sei. Aí eu queria te beijar E não e rolou. você não quis. É. Então agora você vai querer me beijar e eu não vou querer. Ah, não, isso era fala. Eu achei que você tava falando de Priscila pra mim. Eu não entendi se tava de Valentina. Né? É isso. Wait, what? Wait, what? Was there a whole scene where Valentina was explaining all this to Lou? Nah, right? Like, that's Priscilla. Aí eu queria te beijar E não e rolou. você não quis. É. Então agora você vai querer me beijar e eu não vou querer. Ah, não, isso era fala. Eu achei que você tava falando de Priscila pra mim. Eu não entendi se tava de Valentina. Né? É isso. Não entendi, mas tá. Essa fala que você falou que você não vai fazer isso desse jeito, eu achei que era. Você vai querer me beijar. Aí eu queria te beijar. Tá com o negocinho preto, aquele negocinho. É da Rafa? Mas não, tá bom assim. Eu prefiro esse. She's managed to confuse me. Isso a gente viu um DVD. Não, sei. Aí eu queria te beijar E não e rolou. você não quis. É. Então agora você vai querer me beijar e eu não vou querer. Ah, não, isso era fala. Eu achei que você tava falando de Priscila. Well, it's not so much that you don't want to kiss her. You want to kiss her very much. You just don't want to kiss her like this, where she's either a drunk or the only reason that she wants to kiss you is that she acknowledges that she's attracted to you, but doesn't particularly want any kind of emotional connection or relationship with you. Eu não entendi se tava de Valentina. Né? É isso. Não entendi, mas tá. Essa fala que você falou que você não vai fazer isso desse jeito, eu achei que era. I don't understand. Reese's mind has just I don't she's got me like this now. I don't understand. I thought it was Priscilla talking to the actress Priscilla.
But isn't that like what it is? Priscila falando com a atriz Priscila. Eu não entendi que era o texto da Valentina, entendeu? Was that a line in the script that they decided not to include? Or had Briar said something earlier that was her line and Reese was like, what? And then Briar was explaining why she said that line. Okay, maybe something happened a bit before they started shooting, because otherwise I'm confusion. But I will let it be understood that I really want to fucking kiss you, damn right. Você pode deixar esse livro, porque, tipo assim, eu quero muito te beijar pra caralho, mas eu não vou te beijar porque você tá bêbada. Aí seria sacana da minha parte, entendeu? I mean, it's something that requires a lot of emotional intelligence and compassion and selflessness when in terms of like how much can you do or should you do, if anything, right, with a person who is quote unquote drunk. They're married, right? So that's a different level of intimacy. But then Louisa doesn't remember they're married, so that kind of takes them back to if maybe they had just started dating, and then there's the complication of you hate me normally, but you're drunk now, so I don't know if you would still hate me when you're sober and all of that. So yeah, it would be a little bit wrong to capitalize on the experience. Hot, but wrong. Aí seria sacana da minha parte, entendeu? Ai, Valentina, só chutar um pouquinho de ser chata. Vou pegar um pouco. Vai ter outra coisa. No! Not Reese being like, well, get to it. I mean, like, what is there to say to that? Except, yes, ma'am. Anything you want, how you want it, when you want it. Look. Lou literally said, oh, what you waiting for? Come on. Ah, Valentina, para de ser boazinha. Tá? Eu tava com muito medo de canastrar. It's interesting because I think that drunk Lou isn't that far from sober Lou, in the sense that when I look at season 3, episode 3, right, I can see sober Louisa telling Valentina through her actions that, okay, you can stop being so nice now. Come pull this hair. Come grab this throat. Or grab this jaw. You know, come take me. So I think, really, like, Lou is fine. Lou is fine with Valentina being just a little bit less nice in the bedroom. So that drunk Lou was speaking facts. She didn't want you to be nice. She wanted you to. And if you know, you know. Entrar nessa cena, né? Tipo, de fazer o estereótipo do bêbado, assim, sabe? Que perde. E eu acho que foi no nosso segundo dia essa cena, né? Então, isso que a Pri falou, a gente ainda estava conquistando as coisas, mas eu acho que ali a gente já estava começando a manter a concentração no personagem. Então, eu lembro que enquanto estavam tendo BOs e não cortava, eu
dava umas nela assim, eu chegava e ficava Ai, olha, no eu ouvido disse, sério, assim, que eu ódio. falava, sei lá, acho que não falava Hipócrita. escrota não, mas acho que eu falava, sei lá, acho que não falava. It's interesting. Briar was genuinely, like, it genuinely annoyed her. Not necessarily at Reese, but, like, what Reese was saying did genuinely get to her. And looking at her expression just now, Reese was like, huh, I didn't think I was that bad. And Briar was like, No ouvido assim, eu falava, sei lá, acho que não falava escrota não, mas acho que eu falava, eu ficava provocando ela pra gente não pra se desaquecer, entendeu? Porque era uma cena muito difícil, foi a última do dia, a gente ia ter que terminar, fazer mala, pegar um carro com 2 horas de viagem para ir para outro lugar. E eu sabia que era uma cena muito importante, que se tivesse qualquer coisa pra ela ficar canastra e ela cair no lugar de tipo vítima. Oh, and the character ended up as the victim, like a boring soap opera scene. Sabe, tipo, chata de novela e eu caí na bêbada, canastrona, era muito sem. And I ended up as the drunk bitch. It would be very sensitive. Girl, I don't know how to tell you this, but low-key, that's exactly what happened. Então, enquanto eles cortavam e a periqueta, eu ficava coisa pra ela ficar canastra e ela cair no lugar de tipo vítima, sabe, tipo chata de novela e eu caí na bêbada, canastrona, era muito sensível. Então, enquanto eles cortavam e a periqueta, eu ficava aqui provocando ela, assim. Mas a gente fez muito bem, sabia? Oh, so they were trying. Okay, so Reese was trying, it seems, if I've understood this correctly, to get a bit of fire into the scene from Valentina, so that it's not just sort of Louisa punching down on Valentina. It's she says what she says, and Valentina is responding with enough fire that she doesn't appear as a victim. It appears to us that she's fighting back, right? But regardless of what they planned or what they intended, going back to the scene, I love that scene. I thought it was a powerful, incredibly moving, incredibly talented display, right, of acting ability. Just the sheer number of emotions that Reese layered one on top of the other. Fantastic. Looking at BR, looking at her reaction to hearing all this, and the level of realism that she was able to bring to that reaction, fantastic, right? So I watched this scene and I was happy. I was good. I was waiting to see how the story would unfold, but people took the scene personal, right? So I remember this is what started the whole storm and Louisa, and how could she talk to her like that? It's so rude. Why you have to be so rude? You don't like her, but you don't have to be so mean. And I was just on the interwebs, and I was like, guys, it's the person she hates most in the world. It's not like some random fine-ass beautiful woman she happened to wake up beside. There's a history here. So of course she's going to be rude, and of course she's going to be mean. Now, what are you talking about? E aí depois eu fiquei falando assim, falei, and even then, even in that scene, it wasn't just like rudeness or meanness from nowhere. There was a whole subtext that we've gone through in the reactions. So it's like, there's a reason. There's a reason. Será que a Buyar vai ficar chateada comigo que eu não saí e fiquei ali atiçando? Mas eu acho que foi importante pro resultado, porque o frame escolhido foi o último. A gente fez, sei lá, 7 opções e foi o último. É? Foi. Eu lembro direitinho. Esqueceu da porra da estúpida. Vai embora não, Valentina. Eu não terminei ainda. Já deu, Luísa. Chega. Valentina. Vai lá, vai sim. Precisando tomar um banho gelado. Eu vou pra minha casa. Eu tava falando aquelas coisas horríveis, mas como eu também tava
eu, Priscila, me sentindo mal de falar isso pra você, eu termino vulnerável a cena. Nossa, e eu achei que ficou... Yeah! Yeah! So after Lou said all that she said, you could see that vulnerability. The moment Valentina turned and walked away, you could see that, oh shit, what did I say? On her face. And it was brilliant because she was apparently tapping into her own reactions as Reese having to say those things to BR, and she put that into Lou having to say those things to Val, and it's girl, it's like you were born to act. Nossa, assistindo essa cena assim, eu falei, que atriz. Wow, what an actress. Exactly. Uma transição. Eu nunca tinha olhado por esse lado, mas tem uma coisa ali, uma sensualidade que você tá no corpo, na roupa, na Luísa, uma coisa assim, e aquela hora que vem tentando beijar e aquela coisa da conquista e depois vai para um lugar de raiva, de ódio, de ataque, e depois na hora que eu passo por você é bizarro isso assim, assistindo, você passa... I'm not even gonna go back because she said it. She said it. Talk to me. Talk to me. Eu passei, desculpa. Na hora, o seu olhar muda e vai para um lugar de vulnerabilidade. Tipo assim, cara, eu fiz uma merda muito grande. Só que é muito rápido para você fazer essa transição. Você consegue fazer, eu fico assim, caraca. Ficou uma cena assim... Like, how many different emotions in like what? 10 seconds? 20 seconds? Beautiful. Freaking beautiful scene. Acho que todo mundo ficou muito impressionado também. Girl. Porque na hora elas percebem, todo mundo percebe. Pô, a Luz se arrependeu do que ela falou. You would think that everyone recognized it, but no. Some people didn't watch that scene with their eyes. They watched it with their emotions. So I bet that there's a lot of people, and if you're one of them, no tea, no shade, it's okay, who didn't actually see Lou beyond your impression of who you thought she was based off of, let's say, the first and second episodes already. Like, I know some people had already put her in a certain box, and so they didn't see anything outside of that box. Falou. Então também não vai para um lugar que eu acho que você tava com medo até disso, assim, da pessoa ficar, poxa, ela tá sendo muito escrota, ela foi muito agressiva. And they thought it anyways. The girl did everything she could think to do so that people wouldn't have this misunderstanding of what was going on here. And they thought it anyways. Ain't that crazy? Ain't this about a... I mean, it just goes to show you. If you've ever watched like Kung Fu Panda, that saying by Master Oogway, a person often meets their destiny on the road to avoiding it. That's one of the truest things I've heard in a while. Because in Kung Fu Panda, the steps Oogway took to stop Tai Lung from escaping were the very things that allowed Tai Lung to escape. And the steps Reese took, right, to stop people from having this misconception that Louisa's being too much, she's too rude, she's too aggressive, oh my gosh, she's so mean. Not that they caused it, but people thought it anyway. Which also goes to show you that, you know what? Sometimes no matter how much you try to be a nice person or to seem like a good person or like a nice person or like a thoughtful person, people are going to think what they want to think about you anyway. So sometimes you really can't be out here worrying about people's opinions of you, because you're going to do everything you can think of to do, and they're going to think what they want to think of you anyway. So just live your life
and try to be the best person you know how to be and understand that people are going to perceive you however they want. Anyway, it's crazy. Mas não, na hora ela fica vulnerável em si, porque na verdade... Hallelujah! Oh my God! It's one thing to say it. You know what I'm saying? It's one thing to say it. It's one thing to perceive it. It's one thing to think you see it. But it's another thing to have Bouillard confirm it so beautifully. I didn't go through the behind the scenes before I did the reactions. Everything I said in season 1, episode 4 about Louisa's reactions and why she was behaving that way. For us to get here, and it turns out, oh, that was kind of right. That's kind of cool though. That's nice. Okay. I be seeing things. I be people 1 or 2 things. That's cool. That's cool. But no, at the time she is vulnerable as she's actually been rejected. Y'all. E quando a gente ataca, né, a gente acha que a gente tá atacando o outro, mas a gente tá atacando, tá se ferindo. É, então, isso veio pra cena. Ficou muito lindo. Legal. Eu queria ficar de lado pra frente. Isso, pra você ficar de lado. Exato. So many messages, so many lessons. In my excitement, I've kicked my slipper somewhere. So many messages, so many lessons in this one scene. It's just an amazing scene. It's just an amazing scene. Você tá sentindo pressão na lapela quando você faz assim? Sim. The concept of like hating someone is like drinking poison and expecting the other person to die. You know, when we offend other people, we offend ourselves. From the behind the scenes, just the entire idea of not being able to control what people are going to think or feel regardless. And so not being hyper-focused or hyper-obsessed about the way that you appear, or being too self-conscious about how you come across in a space, because they're gonna do what they want to do anyway. Beautiful. Dá uma olhadinha lá, porque pra gente That was a step. That was a big step. For a second, I thought she was just lifting her legs up like that, and I was like, girl, how you walking? Pra vocês que chegaram agora, são cenas difíceis demais, silêncio total no set. Se for filmar, filmar quietinho, sem fazer barulho, sem nada. E quando eu falar corta também é silêncio, ninguém começa a falar. Vamos lá? Cena 65, plano 1, take 2, áudio 132. Aw, Buttercup. The leg muscles, no. Essa cena, assim, eu admirei muito o trabalho da Pri, porque eu acho que ela teve uma escolha de tempo muito bom. A gente fala muito isso na atuação, né? Preencher os tempos, para não ficar um silêncio morto, uma coisa arrastada. Eu acho que ela tá ali preenchida dessa dor profunda. Então eu acho que os seus olhares assim pro Marcelo, naquela coisa tipo de cumplicidade para ele, o tempo que você usa para What is beyond looking at? I'm sorry, the way she lifted up her eyes to look at the ceiling, I'm like, whoa. Be in the moment, baby. Okay, stay here. Stay here. Eu acho que eu vou querer o divórcio. Eu consigo ver todo o subtexto que você tá na cabeça, assim. Nossa, eu achei os tempos. E essa cena, desde quando a gente viu em teaser ou alguma coisa, eu falei, caraca, cara, achei muito boa. E de novo, foi um dia que a Pri tava muito concentrada, o set já tava mais caótico, a gente já devia estar no 8º, 9º dia. Era uma das últimas cenas do dia, a gente já tava muito cansado.
E a Pri de novo falou, gente, foco, porque eu vou entrar aqui e tal. Então isso também, falei, cara, eu tô aprendendo aqui com ela, sabe? Também vou focar, fiquei no meu cantinho, me concentrei ali e ela passava às vezes por mim e a gente não trocava olhar. Eu tava sentada no chão, assim, de pijama, e ela passava numa energia dura aqui, física, rígida, tá? E a gente não se olhava pra não contaminar ali, né? Porque a gente não podia se ver, a cena é essa, né? Só que a gente tinha que concentrar no mesmo espaço. E... ah, e aí foi foda, né? Eu vi ela falando tudo aquilo. Será que ele saiu de novo? You're so cute. Oh, look at the grip she has on his arm. Corta. A televisão descansada pra gente gravar mais uma vez. Boo-boo. Yeah, so she's oh wow, I smell nice. But she's in there. She's in there. She's in there. She's in there. That's amazing. That's really amazing. All right. We're at the end of the behind the scenes episodes for season 1, episode 4. I had so much fun watching for this episode. It was so good. And we haven't even gone into like season 2 because I haven't, like, I watched the behind the scenes for season 1 once upon a time, like a long time ago now, right? But I haven't seen for season 2, and then I haven't seen for season 3. So it's going to be amazing, right? If you have enjoyed my reaction as much as I've enjoyed giving it to you, please go ahead and hit that like button. It's actually really important so that other people can find the videos and enjoy my videos as much as you have been enjoying my videos, and the channel can grow. Go ahead and leave a comment. Tell me what you thought. Did you have that embarrassing moment in front of your boss? Yeah, and so on and so forth, right? Do you struggle with acne? What do you do about it? If you haven't already, go ahead and hit that subscribe button so that YouTube can notify you every time I upload a new video. Don't forget to hit the bell notification icon. That is what allows the notifications to happen. And without much ado, I'm gonna see y'all next time. Mwah.